for what you've been thinking about. Asante sana. The next group. Yes, karibu sana. Agriculture. Hapo ndo kiukweli we can make an impact, because this is where Hello, our group tumeita Kilimo Uhai. So we chose coffee kama zao ambalo tumelishughulikia. In the waste, we saw there was a waste on the plastic. On the plastic, ambazo zinatumika kwa kuweka seedlings. And then there is another waste on the bottles and tins for pesticides na chemicals. And then we have another waste that is pulps na zile pruna. Pulps ni yale maganda na miche inayokatwa kufanya pruning. So we are trying to see if we could move from linear to secular, and we found out the practice doesn't allow it on the plastic as well as on the bottles, because for the plastic, the big farmers, because they have the capacity, they can just use the incinerators to dissolve them. But for me, I was also skeptic about it, because that's another pollution creation. So here we said maybe there's a need for collaboration and see if there is another way, because there was another smallholder farmers who mentioned about using banana leaves to plant the coffee seedlings. And then we went to these bottles for the pesticides. Again, for big farmers like sugar farmers, etc., and the coffee as well, they have this Kizimpa model whereby they can take back the tins there and being collected. But then we asked ourselves, what next after that? It seems something is hanging somewhere. So for the pulps, this one could go. We managed to take it through the secular, because it is being used as the manure. And you have an example there, the composite. If you just stand there, there is a composite from Moshi Municipal. One of the ingredients there is from the pulps, the coffee pulps, and the prunas. And also the water that is used to wash the coffee, that one again can go to circular economy. So we again went to do the action plan, and then we said, okay, let's take the plastic, and we proposed for policy, because until now there is no policy that bar people from throwing away these plastic bottles. I gave them a vivid example from myself, that I have a tank full of these bottles, because I'm so septic that once I throw them on the municipal van, they could come back as the salt containers, etc. So if you have a policy like the policy that we had before for the plastic bags, I think we can solve this one. And also we said we are assuming at least each farmer is producing 2 kgs of these plastic containers for pesticides. So we said there is a need for collaboration with partners, the public and the private, to see how we can solve this problem. But then we said, okay, is it important to have every farmer to own their own pesticides? Why not having like a company that is offering the spraying services, and we can employ youth who can do the spraying? And I know of youth group in Geita, they do this on the tomato and other horticultural product. You don't have to buy your own pesticides. They just come and spray in accordance with the diseases that you are facing. So we said, okay, let us give ourselves like a year to see if at least we can do lobbying and advocacy, at least for the government to hear that there is a problem on disposing these chemical plastic containers. So that was it from us. But again, meanwhile, while we were waiting for this 1 year and we don't know what will be the outcome, why not using organic? Why not going organic? I think that is within our reach, and we don't need much investment on it. So that was
what we have been proposing. Thank you very much. Aya, asante, tumpige makofi tena jamani. Najua njaa sasa hivi, but let's stay strong for 10 more minutes. Our friends from the manufacturing industries, karibu sana. And pia nimependa sana, you see what they have done, they have tried to think how can we recycle, how can we do, but at the end of the day the best thing would for them also be to just eliminate, not use chemical, to say no, let's go organic. So karibu. Hello, good afternoon. My name is Margaret from Harshaw Group of Companies. And as you're seated there as manufacturers, today we're calling ourselves smart producers. We tackle leather sector, in short. And we were trying to see at Kilimanjaro Leather Company, their waste and how they handle it, because you could not have tackled all of us because we are different. So their number one waste is from unpacking of raw materials, the packaging that comes with the raw materials, e.g. glue containers and the tanks, plastic jerry cans that are considered waste, then there are boxes small to big, there's some bags, and the wrappings. And in the production, the waste from the leather, after the pattern is cut, they use it actually to make other small products, e.g. key rings, and other small items, but the least is that they don't usually maliza the whole bit of the waste. So we had we had to rethink of ways how they would reuse the waste vizuri zaidi. Nimepoteza nani? Karatasi. Sure, I think the time was minimal. Anyway, we were thinking of the smallest bits of the leather. Instead of it going to the dumping sites, we thought of engaging with small arts and crafts business people, of whom they will come up with small souvenirs that they will build from those small leather wastes. Dogo, I'll be off with that. The last waste that they usually have is the soles. But with the soles, they melt it back to make another sole. So that produces zero waste. So the joint venture between leather industry and the recyclers, and also it would mean the recyclers, I say with metal items, they do it with 5-star, and with plastics like jerry cans and the boxes, they do it with Shaunao. And I'm expecting also them to come to us as Harshaw Group of Companies with the HDPE and other waste products that they might have in future, because they don't have right now. About the design for the future, they need to do waste separation clearly, of which they're doing it, not that they ain't doing it. They're doing it very well, and but they say they're going to do it better than it is, so that in the future, according to their production, they have usually 10%, and they tend to reduce. I'm tackling the SMART goals, yeah? The production is like 10%, and they're intending to reduce within 6 months to a time frame of 2%, with engaging with already incorporated partners that they've already engaged with to tackle the waste management to zero attainable goal. Hapo nimemaliza. But again, I'll was to introduce bin liners not to be used only at the hospitals. I, being half Kenyan and half Tanzanian, I realized that the way our households waste is handled is very bad, and it's like health, what do we say, in
I live at Mboroke. I separate my uchafu. And on Tuesdays and Fridays, that's when the truck passes to collect uchafu. So what happens? Guys come with their dustbins, not the liners. They dump off everything from the from the bins, alafu they go back home with the bins. Alafu these guys of municipality kujas and collects with their hands to throw back to the truck. Bear in mind that that has to still remain on the ground, and when it rains, we know what their consequences will face. Healthy, in terms of health, we'll have cholera outbreaks and other diseases, skin-borne diseases, because guys are using maji that goes into our rivers, and they bathe with the water, some drink with it, the cattle drink on it and everything, and then we will be having health hazards that we cannot tackle. So I'm urging the municipality. I come to you through kupitia watu wote na the organizations zenye ziko hapa ambazo zina support zero waste management. Please help us implement by supporting and educating the communities that we have into handling waste in a proper way. Because by that doing, we'll have a healthier, cleaner, and a better environment. Asanteni. Asante sana, tumpige makofi tena. Asante sana, tunashukuru sana. To do is, I think you saw the process. So ideally, what we hope that you will do is that you go back and discuss with your teams in-house to see where you have waste, and then think through how do you eliminate, how do you reduce, how do you recycle, how do you reuse, but also how do you do adequate disposal. And try to actually establish measures to see your success, so that if you come back here in 3 months, you have things you can report on, you have clear things that you can report on, clear indicators you can report on. And take responsibility as an individual within the company, of course as an individual in the household as well. So we hope this has helped you to see, okay, this is how we could identify areas to reduce waste and to come closer to our goal of zero waste. For now, I'm going to give back the mic to Engineer Alan, who will just give us a short snapshot about an innovation within the zero waste space, which I also truly support, because it provides us with data that is so important for us to understand and manage the waste situation. Asante sana. So again, ukifika ofisini, look at the sustainability challenge ambayo inakula hela yako, inakula resources nyingi na mambo mengine. Think about if you solve that challenge, you're going to save money, save environment, as well as, social challenges. So usifikiri tu as zero waste au circular economy inaenda kuconsume hela yako. Think about the money you can save, the environmental benefit, as well as the social benefit you can achieve by adopting circular economy and zero waste. Tuko pamoja? So with the innovation, hii ni dakika 5 tu, tena 5 nyingi. So we, as a company now, we have managed to develop a tool that helps people and organization to transit from a linear economy to a circular economy. So the tool will help you to be able to sort. Of course, once you sort your material, like you have car batteries, you have electronic waste, you have paper, so you have like the waste that you have already sorted. So you can go through the tool, which is Zaid app. You can see nearby drop-off centers, pale ambako unaweza kupeleka zile waste zako. So kama ni Moshi, utaona Moshi ni sehemu gani sasa upeleke zile waste ambazo umezisort. And then pia, so you can see waste drop-off centers, tunaita waste banks. Similarly, tuna promote benki za taka katika maeneo ya jamii.
like a community, tuna propose benki za taka whereby people wanaweza kupeleka taka zao katika maeneo. Also kwenye application you can request car batteries pickup. Uko na betri za magari unataka kudispose, baada ya kuweka kwenye backyard you can request and then the courier will come and pick, and of course unapata pesa kwa sababu all these zinajulikana, zinalipiwa. Lakini for electronic waste na electrical equipment you can also request. If it's a TV, kama ni laptop, kama ni simu, you can also request through the app and then the courier will come to pick. Also there is a solution to pay garbage fee, kulipa ada ya taka. Normally kwa Tanzania tukishapata huduma ya taka tunapigiwa hodi au mageti yetu yanagongwa, ulipe nini? Ada ya taka, which again inatumia muda mwingi, inatumia pesa nyingi, lakini pia mtu akumbushwi. So we can take advantage of the digital platform. You go through the app, you just pay taka kwa mkandarasi ambaye anakusave. Hata kama ni municipal inakusave, you pay for that municipal through the app. Then the app also, of course these are the challenges ambayo ina solve. The app also has an interesting service. This is how you will see through the app. The app is already on the Play Store. Lakini kuna issue ya waokota taka alikuwa nasema recently. The app now you can register waste pickers, wale waokota taka katika mkoa wako au katika eneo yako, una register waste pickers, lakini you can also register vile ambavyo wanaokota, what they collect, if it's paper, if it's plastic, and how much do they collect and how much are they earning, wanalipa kiasi gani. So the data can so you can see data like daily, monthly, annually. So unaweza kujua huyu waste picker ana earn kiasi gani na impact yake kiasi gani, and how much he or she is taking the material out of the environment. So you can also get the report of the waste picker, the detailed report. Yeah, as I said, annually, daily, monthly. You can also know anafanya kazi kampuni gani, anapeleka material kampuni gani, na nani pia amemsajili, in terms of locality pia eneo ambalo anafanyia kazi. So the data also can support to bring about the financial inclusion, whether ni financial services or microloans, whether ni whatever kind of financial incentives, because these waste pickers, if they're working for 10 years, 20 years, it's like they have already employed themselves, although informally. So they have built a certain credibility katika that sector. So they can be supported kidogo kidogo kwenye mahitaji ambao wako nayo. And most of them wanalipa school fees, wana house rents, na many other matumizi. Few of them wanafanya mambo ya drug addicts. So these are the other features of the app. As I said, you can jua moshi kwamba wapi upeleke taka zako. These are the pilot tumefanya ya batteries, car batteries collection. Yeah, na pia mambo ya awareness tunafanya. So that's it from the innovation part. So the app is available in Tanzania, it's available in Kenya as well as Zambia, and we have already done some activities with the app. So like Moshi, we have registered almost more than 100 waste pickers. Generally in Tanzania, we have registered almost 3,400 waste pickers. So we are here to test the data interaction, like what they bring, how much, and how much are paid, so that we can now build a credit reference for these waste pickers. If you want to reach us, you can use the number. Also website, we have www.zaid.co.tz. You can reach us through projects at zaid.co.tz. Tuko available kwenye all the social media, be it LinkedIn, Facebook, Twitter as Zaid Recyclers. You can also use Taka ni Ajira to reach us, Taka ni Ajira as www.takaniajira.org. Also social media tunapatikana kama Taka ni Ajira as well, and the number, and the Julia as well anapatikana through the contacts email as well. So that's from us. Tumefurahi sana kufanya training na ninyi, and we look forward for the next big thing. Yeah. No, ameshaondoka. Yeah, she's there.
So okay, maybe utaongea offline, ila I know there are companies hapa, they are collecting as collectors, they are collectors and then they send them to Dar es Salaam kwa wale makampuni yanafanya dismantling na kutoa zile valuable items kwa ajili ya export, na zingine zinafanya kutengeneza brooms, mikeka. So hiyo ndio inafanyika, na that's why we are building data, kwa sababu we want to map out waste pickers, waste collection centers, the recyclers, like we can digitize Moshi kujua ni wapi wanapatikana waste pickers, waste processors, na you know that kind of digitization, so that you don't have to ask, you just go through the app, you see all these areas. Karibu. Okay, kwanza they are not takataka ndani ya takataka because that is stigma again, and they are not drug, they are not mateja because that is a stigma as well. With the survey tumefanya, more than 70% watu they are not using drugs, even alcohol kwa kiwango kikubwa. We have the data, you know, we'll present wakati mwingine, lakini we have the data kabisa. And many people pia wanataka huduma ya bima. Almost 100% want huduma ya nini? Bima. More than 90% wanataka kutambuliwa. So, and majority wanafanya kwa ajili ya rent, school fees. Wanafanya kama kazi. Inaelewa, kazi kabisa. It's like ajira. So there's a lot we are uncovering, and once we release the results out, mtaona kwamba these people ni part and parcel of the circular economy, na they have to be real kutengenezwa mazingira ambayo ni very supportive. Yet I know the municipalities and mashauri wanawasaidia kwenye maeneo ambayo wapo, lakini they have to do a lot, you know, they still need something need to be done around that. Unajua ni kama nimekuelewa mama, samahani, nimekuelewa. Tuna wale ambao tumejenga karibu na waste water treatment. Nyumba zetu ziko hapo na harufu yote kila siku tunaipata. So I think kama tunaweza kuachieve reduction at source, segregation, ina maana mazingira yale yatakuwa yamepungua. Lakini the only thing that can be done pale ni kuwapa proper gears, the PPEs. Sawa, hiyo ndo kitu tunaweza kufanya kwa sasa, kwa sababu ile gari huwezi kuidesign kusema kwamba kwa sababu at all taka yote inakuwa mixed. Ndio maana tunazungumza circular economy. Salt kama ikishaenda kule kwenye gari ni food, ni organic, we know it's no organic. Salt ni sio kwa kiasi kikubwa. Lakini the good thing now wanafanya, nimeona maeneo ya Dar es Salaam, angalau before ile pipa wajamwaga kwenye gari, wanachambua pale pale kwenye ile pipa, wanaweka kwenye mifuko mingine, alafu ile wanamwaga kwenye gari. Kwa hiyo inapunguza muda mwingi wa kusoti kwenye gari. Although still we get ambazo zinakosea njia kwa sababu tuna mix mno, zinaenda kwenye dump site na wanakaa kule muda mwingi. Na wanakaa almost 30 years, 40 years wako kule. Tumepata data za watu wana miaka 90 kwenye sekta ya waste collection, and they have 90 years, I mean, of age. I mean, there's a lot of. Asante sana. Nimefurahishwa na swali, lakini kikubwa ninachoweza kushauri, sababu na mimi nimefanya huko kwenye hayo maeneo, na sisi pale Muriet lile dampo la Arusha ni letu, kwa maana kama city wale watu wanahitaji tu kuendelea kupewa maarifa na elimu.
ukiwapa leo gears ni asubuhi, jioni hawanazo. Na mimi nimetembea mpaka kuna NGO moja tulienda nao Mbeya. Mtu anakuambia kwanza sio kacha yetu kuvaa gloves, kuvaa nini, inaonekana una maringo. Wewe unaangalia eneo la afya, lakini yeye lakini la Mungu alivyokuwa ajabu, wale watu hawaumwi. Yaani ujue Mungu alivyokuwa ajabu. Wewe ukiguswa na nzi hapa, unahitaji helicopter ikukimbize. Wao wanalala mle. Lakini la pili ni ku strengthen sasa eneo la bylaws, kwamba tunavyoenda kwa recruit wawe na utaratibu fulani ambao tunaweza tukausimamia. Lakini la tatu, wao wanasaidia pia kufanya separation. Ukiangalia malori mengi sasa hivi wakifika nailoni, mabobo nini hivyo, na ile ni sehemu yao kujiongezea kipato. Lakini lingine ni kwamba tuanze kupiga kelele kuendelea, sababu wao ni sehemu yetu. Lakini pia taka imetengeneza ajira sana, na wale watu kuwatoa pale inawezekana sikubali kabisa, lakini la mwisho wameshazoea. Yaani kwa mfano ukipita wakipiga ile filimbi, Arusha wanapiga filimbi, anaweza kama nirushie mua huko aliko kwa ofisini. Sina sisi tulikuwa tunaangalia kupunguza paperwork, wao ndio wana vitu vyao, anaendelea kugonga mua, anaendelea kula chipsi, maisha yanaenda. Kwa local government authorities. Asante. So just for your information, you are standing between yourself and your own lunch, okay? Mimi nilikuwa napendekeza kwamba kwenye bylaw zetu, kwa sababu zile kampuni zina contract na municipal mbalimbali, labda wengeweka kipengele ambacho kinasema kwamba labda lori liweje, na kama haiwezekani kabisa kuwe na gari lingine la kuwabeba wale wafanyakazi. Kwa hiyo lori linavyokuja nakuja na gari ndogo ambao wale wafanyakazi wanakuepo. Yes, kwa sababu wale tunawalipa na inawezekana. Kuliko kwa kweli inavyotokea tu lori lolote kwanza ni lori wanachukua mara nyingi ni malori mabovu ambayo yani ni shida, hata likiingia mtaani na kwa ni problem. Sehemu nyingine hata aliwezi kuingia. Kwa hiyo kuwe na lori la taka na kuwe na gari la kuwabeba wale wafanyakazi. Asante. Nataka niongeze tu vitu viwili. Cha kwanza ni is what Ellen was saying in the beginning. It is important that we plan even within our city planning, ili umbali from where the taka is produced to where the taka is now being processed isiwe mbali sana. So like having those centers, multiple centers in different locations ni muhimu sana, because the distance for those waste pickers also needs to be reduced. So mwisho siku also is important to consider that kwenye city planning. That's number one. Number two, apart from wao wenyewe kama waste pickers kuvaa uniform and everything, I think pia ni kwa upande wetu pia namna sisi pia tunawaonaje, namna sisi tunawachukuliaje na tunawaheshimu, kwa sababu it's the day when they will not work that we will know kwamba we are in deep shit in literal terms. There was a day in Kampala. I don't know whether the Ugandans say there was a day in Kampala where everybody was saying, these traffic police, they are not working. Hey, my friend, there was a day they were on strike. You now knew that they were working. So decide today, we're not doing anything, it would be very, very terrible, especially for us living in the urban areas of East Africa. Yeah. Samani, mimi nilikuwa na swala dogo tu kwa hapo. Pamoja na kwamba hawa watu hizi ni kazi zao, ni kweli ni ajira yao, lakini ni kikubwa sana, main point kwa sisi ni kujadili madhara ambayo wanaweza wakaletea watu wengine. Kwa mfano tuna reduce taka, wanabeba, miji inakuwa misafi. Sawa, hilo tumewini sehemu moja. Lakini sehemu ya pili, nina wasiwasi wao wakachukua magonjwa yatokana na zile taka
wakaleta tena kule tunapoishi, kwa sababu ni baba zetu, ni kaka zetu, ni wajomba zetu. Kwa hiyo main point hapo iko hapo. Kwa hiyo watu wa manispaa na taasisi zingine ambazo zinahusika na hao watu wasiwaangalie tu wao, lakini pia waangalie wale ambao wanaenda kuishi nao, kwa sababu tutawapokea kule kwenye mazingira yetu. Taka, unajua, ni sehemu ambayo inarundikwa kila aina ya takataka. Sasa hatujui yeye kule atatoka na ugonjwa gani, na wakati huo kuna baadhi ya magonjwa ambayo ni mengi, ni ambukizi. Kwa hiyo kwenye hilo mimi nafikiri nia yetu moja tu ni kwamba hawa watu waelimishwe na zile taasisi zinazohusika, lakini baada ya hapo pia wasaidiwe kujikinga kwa ajili ya kukinga jamii kubwa ambayo wanaenda kuishi nayo kule wanaporudi. Mimi ni hayo tu. Haya mama, nafikiri utakuwa na maneno machache. Kwangu nina mawili. Kwanza, hii track type tuna discourage sana open track. Kama mmepita manispaa Moshi kwenye mazungumzo jana, mlivyokuwa mnapita jana, tulikuwa tunatumia gari hapo katikati, kutoka kwa driver kuna ka cabin hapo, cruiser wanatakiwa kukaa hapo. Tukiwa uwanjani jana, kuna gari lilipita pia jeupe, lina discourage watu wote wanakaa nyuma ya seat ya driver. Kwa hiyo tuna discourage sana watu wanaingia kwenye industry wawe na magari yanayokidhi open track all over the world. Yanatakiwa yatumike kwa demolition wastes au hizi taka nyingine ambazo ni dry, ambazo ziko free of nini, ambavyo viwezi zika contaminate zikaleta madhara. Kingine kwamba tuna promote separation at source na encourage, let us discourage kule kwenye landfilling. Na indicator itakuwa ni kwamba kila siku watu watakuwa wanapungua. Kwa mfano kwenye landfill ya manispaa ya Moshi tulikuwa tumeregister watu 32, for the time being sasa hivi wanakwenda 17, kwa sababu influx ya kupeleka mizigo inapungua, kwa sababu tuna encourage pia vikundi kuseparate kwenye source. Kwa hiyo tuwe na is a step by step. Kwa hiyo let us discourage kwenye disposal. Alafu pia kwenye disposal tunaweza tukawalinda kama tutakuwa tuna practice landfilling, kwamba taka zinazokuja siku hiyo zinakuwa spread vizuri na zinakuwa compacted. Zikija nyingine fresh, of course zinakuwa zianza kudecompose. Na wale au pickers, waste pickers wanatakiwa kufanya kazi mpaka kwenye saa 11. Saa 11 tunaanza kazi ya kushindilia. That's the modern way of dealing with landfilling. Asante. Nashukuru mama, umeweka vizuri. Baki mmekuwa interested. Umri okay, this is about watu wanaokota, obviously unajua ni plastiki. Lakini je, una vifaa vya kinga wakati unaokota hizo taka? So like 69% almost 7 wanasema hapana. Then 28% wanasema ndio from the survey ambayo tumefanya. Lakini the amount ambao wanapata, of course tunaweza tukaiacha hiyo, tunaenda kwenye data hii hapa. 8.4% wamesema hawatumii madawa kulevya. Sawa? So kwa ukimwona tu ukasema huyu ni teja, then wewe tu ndo una shida, sio wao, kwa sababu hujajua data zinasemaje. Lakini pia almost wengi tu, 86% mpaka 87% wanataka nini? Bima ya afya. Kwa hiyo wako na understanding kwamba afya ni kitu muhimu. Yeah? So even many of them wanataka kutambuliwa. Sawa, wawe recognized, sivyo? Many of them kumbe wanaona umuhimu wa kutambuliwa. But again, wanapenda kazi yao itambulike kwa sababu wana aim, sivyo? So it's us to kutengeneza mazingira mazuri. Lakini pia sio wengi, almost zero, wanasema kwamba walienda kwa sababu wanapenda mazingira. Wengi wanasema nilikosa kazi nyingine, napenda kama ajira, nafanya kama kazi ya ziada na maisha magumu. So you can imagine kwamba the need ya wao kuingia kwenye sekta. So anyway, this is one of the huduma tulifanya: kusuka, kunyoa, afya check, na mambo ya entertainment na vitu vingine. Yeah. Na kwenye hiyo huduma watu waliokuwa covered. Lakini the last ilikuwa ni summit ambayo ilikusanya waste speakers kutoka mikoa 10 ambayo tumefanya survey na registration. So kutoka Arusha, Moshi, Tanga, Zanzibar, walitoka Mwanza, Mbeya and the rest. Watu kama waste speakers kama 80 na kitu. So
nilikuwa nataka kusema tu kwamba there's a lot of information need to be brought to life so that people can be able to make a proper decision. Now sometimes we are designing things, we are making decisions without involving wow, or like we are designing them out without wow, who are part and parcel of that kind of a decision. Sometimes you are designing, it's not a design thinking inakosa ile empathy. You are designing without their input. Yeah, kwenye hii so I hope tumepata picha kidogo. Yeah, there is more. Asanteni sana, karibuni kwa mambo mengine mengi. Asanteni. Habari za mchana tena. I believe we had a very fruitful discussion. Mazungumzo yetu yalikuwa mazuri sana, na EABC tutaandika report na naamini tutaishare pamoja na hizi presentation nyingine kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo niombe kama hujajiandikisha jina, kulikuwa na forms zinapita, nafikiri zitakuwa kwenye meza pale mwisho, ujiandikishe ili uweze kupata hizo taarifa kutoka kwenye hichi kikao. Pia kabla tujaenda kwenye kufunga, kulikuwa na wenzetu kutoka Coffee Association walikuwa wanataka kupresent kitu nafikiri, so it's your time. They wanted to give EABC some very unique products from coffee, so I welcome you to present that gift before we go to official closing. Lakini pia wakati tunaenda lunch kuna video tutaplay kutoka kwa ndugu zetu wa Kilimanjaro. Walitupa video yao ya kuonyesha kiwanda chao, kwa hiyo tutaiplay baadaye kidogo. Habari za mchana. Naitwa Dennis Mahulu, Vice Chairman of Tanzania Coffee Association. Mimi na sehemu yangu ya kuongea, lakini sasa labda tu kwa kuwa tuna mwanachama mmoja wa Tanzania Coffee Association anaitwa Pamoja Coffee, amekuja na innovation ambayo inahusiana na wine from coffee. Tumekuwa tunapata wine kutokana na zabibu Sasa coffee nayo kumbe pia inaweza ikatengeneza wine. Sasa nitampa nafasi yeye aelezee vizuri, and then tutawakabidhi East Africa Business Council kama zawadi. Wao sasa watajua watawazawadia watu gani. Hii ni free alcohol wine. Asante. Karibu sana. Naitwa Vincent Mungwana kutoka Pamoja Occasion Organizers Limited. Tumedevelop kahawa ambayo ni kinywaji baridi, ni kahawa baridi ambayo mtu anakunywa mwenyewe muda wowote, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe usiku, na stili anaweza akachanganya na kinywaji chake kingine. Hii ni alcohol free coffee drink. Ni kahawa baridi pekee ambayo inatengenezwa Tanzania kwa ajili ya matumizi ya mtu binafsi. Sasa tuna range 3 tofauti za kiwango cha kahawa katika hivi vinywaji. Cha kwanza nitaanza na hii tunaita kahawa kavu. Kahawa kavu ni kiburudisho murwa kabisa kutokana na kahawa, ambacho ni kinywaji mtu anakunywa muda wowote. Hii ni kwa ajili ya kuburudisha mwili na kuupa joto mwili, kuipa joto damu yako ili kufanya mwili ukae katika hali nzuri. Na pia tuna kahawa nyingine ambayo tunaita coffee cider. Hii ni kahawa baridi ambayo ni energy drink, ni kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye mwili. Unaweza ukawa umechoka kutokana na shughuli zako za siku nzima, au ulitumia kinywaji usiku, asubuhi unajisikia vibaya kuanza kufanya kazi. Ukipata kiasi cha milizi 50 tu za hii kahawa inakutosha kuwa active na mwili kupata energy ya kufanya kazi ndani ya masaa 8 mpaka 10. Kwa hiyo hii kahawa baridi ambayo ni coffee cider ni nzuri sana kwa kufanya improvement ya mwili. Na pia kwa ajili ya kukava watu wengine ambao hawapendi kunywa kiwango kikubwa cha kahawa, tukatengeneza hii Desire coffee wine. Hii Desire
kiwango kidogo cha kahawa na kiasi kikubwa cha tunda strawberry kwa ajili ya kumfanya mtu aweze kuburudika na pia kupata faida za kahawa ndani yake. Kwa hiyo kwa wale wote wanaogopa kunywa kahawa lakini wanahitaji kufanya mwili wao uwe vizuri, tumewakava katika vinywaji hivi vya kahawa. Kwa hiyo karibuni sana, na siku ya leo tunavitoa kama zawadi kwa East Africa ili waweze kuenjoy na kujisikia vizuri kwamba wamekaribia Moshi, na sisi tunashukuru kwa kutukaribisha kama Tanzania Coffee Association. Karibuni sana. Okay, so with that note, Mr. CEO, let me welcome you just to make the closing remarks and vote of thanks. Then we can go for lunch. Habari za mchana. Again, I want to thank you very much, and I think you deserve a very big round of applause, especially our consultants from Net Zero and Zaidi. We've done amazing work, to share the insight about zero waste, circular economy. We've learned a lot and we are committed to take it forward. Also, my appreciation goes to the GP consulting team. They are doing currently on pharmaceutical industry, but they are also very keen to take this forward. Allow me again to thank our sponsors, Azania Bank, Tanzania Coffee Association, for the new innovation. And I think coffee has been also illustrated as one of the examples where we can learn about the circular economy. It's a feedback mechanism to the mushroom that is really an eye-opener. So I think what we have picked from this engagement, it starts, and I wanted to interrogate, it starts with the design. I think that's the key. I picked that one. It starts with us in terms of the design, in terms of sensitization from the household, the business community, all the actors. We all have obligation and a role to play. It's not the only government. Government can do their work in terms of the strategies, in terms of policy, but implementers, the investors themselves, the business community, the household, have a critical role to play. I think it is very important that as EABC, we need to establish. I know the board has established a climate resilient platform, but I think calling it East Africa Circular Economy Platform, we need to agree that that platform needs to be established as an outcome of this today's engagement, so that we bring on board. I was looking at countries, countries that have adopted the circular economy in their national planning. Tanzania has done it, Kenya has done it, Rwanda has done it. Then Rwanda was the first, then Uganda. But other EAC, including Burundi, including South Sudan, including DRC, we need to bring them on board. So we need to take this initiative further
in terms of sensitization, in terms of engaging all the stakeholders, including our development partners. And again, I'm happy that Tanzania has picked up as one of the bank. It should be the leading bank in Tanzania in terms of rolling out the digital, not only the digital products, but also environmental related products. I think that's also a very big round of applause to Tanzania. They are very committed. They are very committed, and they have been with us. So what is exciting since morning, I've not seen anyone going out. So it means people have been attending, quietly attentive because of the exciting nature of the presentation. So the presenter really have done a quite commendable work, and I want to thank them. I want to thank what they are doing, and we will continue to call on you to roll out this knowledge, this past knowledge to other countries. And I really want to thank you again, work with you, but also let's use the Kilimanjaro laser product. And I want you to, those who are here, please don't leave this room without taking a product from there. You need to buy one product to support our local industries. That is the way to go. Buy East Africa, build East Africa. It starts with us. It starts with us. We can make a significant change. One thing that I picked from the presentation, also very important, that by 2030, we are almost the whole world will get a benefit. We've been treating West as a West, but now we should treat West as worse, as a benefit. The whole world will be generating 4.5 trillion US dollars through reusable waste, through adding value to our waste, extending the lifeline or the lifespan of our waste. So it is really a critical call to everyone that from today that we start with our home in terms of how do we treat, how do we correct, how do we separate waste. So with that, I want to thank you and appreciate you, and we are committed as the ABC to continue to work with everyone here. Tunashukuru sana. God bless you all. Asanteni sana. Thank you very much, Mr. CEO. So also just, it's not proper to talk after our ED, but I just wanted to emphasize, if you are not going to use the paper that we gave you, we should make sure that we are starting to change from now. So we return the paper to our table there, we will go with our own papers. So please make sure you don't create waste from this particular meeting. So with that note, we can go for our lunch. Oh, Moses, you want to pray? Okay. You can pray. Okay, let's raise and we pray for food. Okay, let's bow our heads. Loving Father, we thank you for this day, for the gift of life, for this fruitful meeting. We pray that what we have discussed here are implemented before us, the food that you have prepared us so that we eat it. May it be healthier to our bodies. Bless those who have prepared it and multiply. I pray believing in the name of Jesus Christ. Amen. So just for protocol, we will start with the CEO's table and then we'll go up to the last table. So if you are seated you are standing now, just sit on your table. You will see as the tables go, you can just stand up and go to queue in our saving. Okay, so also a word from our sponsors. Azania Bank is here, and they have already said they are streamlining their documentation, so it's very easy to open your account with them today. So you can visit their booth there to get your Azania account. And also we are going to have a cocktail at 6, starting 6 this evening.
here. So you are warmly welcome for that cocktail. We'll network, we'll get to know each other better. I think dress code is casual smart, or do you have a dress code? Smart casual. So you're warmly welcome to our event this evening. And please change. Oh, you're giving. Yeah, also our media team is informing that we were live on YouTube, so you can see all the discussions that we had here on our EABC account in YouTube. And I think Twitter, I don't know if you tweeted it, but you can visit at EABC Jumuiya Twitter. I don't know what's the handle for YouTube. The same, EABC Jumuiya YouTube, and then you can see all these discussions. Karibu sana. And you can also join if you're not a member of EABC. We're inviting you to join us.